Люк, давай поговорим. Enjoying the spoils of war, are we? Struggle must be going well. The resistance grows stronger every day. Last night we were contacted by another cell on the west side of the city. They want to join us. You trust these people? Not yet. But we cannot pass up the chance to forge an alliance. Actually, I was hoping you would look into it for me. I can see you're busy here. To reach the western district, one must pass through security checkpoints. My face is well known to the Nazis. Veronique offered to go in my place. I'm sure she did. But I'll go just the same. I'll need transit papers. Santos can get forged travel documents. I'm sure you can work something out. Tell Veronique I'll take a rain check on that drink. Да, получается документы, потом перечисли резистанс, номер 2, потом защита базы, потом еще пара квестов, потом еще пара квестов, подземная хуйня, еще пару квестов. Гонка и конец игры. C stands for Simon. Jesus, jumped up! Я припарковался. Dios mío, it's Lazarus, back from the dead. My friends in Laura told me about your little balloon adventure. You must be part bird or part fish to be standing here talking to me now. What about me Irish luck? No one's that lucky. My friends tell me you can get forged travel papers. Ah, I see the hero of Illet still has you running his errands, eh? Why not pick up his laundry while you're at it? Oh, that's fucking funny. You're gonna be picking up your own teeth in about 10 seconds. Tranquilo. Luke mentioned that Вайт, you а might be вообще, stopping как ты by. Your считаешь, papers have been prepared. насколько Quality долго... workmanship. Not cheap. Put it on Luke's tab. You Irish have a brilliant Будет sense of humor. выходить I'm running a business последние here. чаптеры You want to talk to Лонгдарка. me? Talk business. Oh, for fuck's sake, Santos, just tell me what you want. Ah, that is more like it. You see, I cannot tolerate competition. Why would the crowd soldiers buy cigarettes and booze from me when they could get them cheaper from the army? Maybe you should try dressing up in a clown suit. Hand out free balloons with every pack of smokes. Maybe I should hire a badass Irishman to blow up the German supply trucks. That'll work too. A German supply convoy stopped to make repairs not far from here. The trucks are, as you say, sitting ducks. I'll handle it. And you'll have those papers ready when the job's done. Claro que sí. I'll see you soon. Поехали. А у Франции же правостороннее движение, да? О, тут меня научить должны были бы, как минировать машину, но я этот перк уже открыл There's a самостоятельно. lot of spare fuel lying about. With a disguise and some explosives, I could light the whole place up. There's more than one way to skin a cat. Плохо получилось выпрыгнуть.
Mission complete. Хорошо, когда знаешь игру. И чё, где мои бумаги? Your competition has been royally banjaxed. Those supply trucks shan't trouble you again. All is fair in business as well as war, no? To be honest, sometimes I cannot tell the difference. I'll have those papers now. Ah, yes, the papers. I'm afraid we have a very tiny problem there. It's a trivial matter. A small additional payment should cover it. What's this bollocks? We had a deal. Yes, of course. However, the price of forged papers has gone up. I blame it on the bad economy. Too many rules, too many soldiers with guns. How do they expect an honest man to make a living in this city? I'm just about at the end of my rope, Santos. Tell me how much it'll cost to get those papers. If I don't like the number, they're gonna be fishing you out of the river with a fucking boat hook. Ay, ay, ay. Just bring me the money. Then go get yourself laid, Irishman. It's not healthy walking around with all that pent-up aggression. You see, that wasn't so hard, was it? Here are your new travel papers. Just show them to the guards at the Nazi checkpoint. These had better be the real McCoy. Why would I want to get you killed, Irishman? You are my best customer! You are my best customer. Ladies. Hello, lady. When I heard you were back, I prayed that this vendetta of yours was finished. Your eyes tell me it is not. Dirk's still breathing. So what? Would you trade your own life for his? Aye, gladly. Then you are a fool. Only gravediggers profit from such madness. Jules is owed a debt. I'd see it paid in full. This isn't about Jules. Have you forgotten why you had to flee Ireland in the night? Have you forgotten what happened to your father? You, of all people, know the price of revenge. How much it costs the people we love. I took you into my home. Made a better life for you. You have no right to throw it away. I can't turn away now. I've made my choice. I'm sorry, Vittori. You'll have to live with that. Хех. Кстати, надо починить машины, которые я нам взрывал. Мои папиры в порядке.
Теперь могу попасть в эту часть города, не тараня все подряд. Так что это вполне заебись. Кажись, я пропустил поворот. Но это, кажется, не проблема. Я припарковался как надо. О, мы умеем плавать. Катсценка. Вот еще один Le Resistance Camp. Здрасте, мадам. I'm here to deliver a message from Luke. Save your breath. I don't know you from Adam, and I won't discuss business with strangers. For all I know, you could be talking to the Gestapo. No, but I'm sure they'd love to have a chat with me. If you want to deal with us, you'll first have to prove you can be trusted. All right then. What'll it take to convince your people that Luke and I are on the level? Excuse me, young man. Is that how you address a lady? I don't believe I caught your name. Sean Devlin. Begging your pardon, Mom. And I am the Lady Margot Bonheur. I've heard of you, Irishman. Tell me, are these stories true? I suppose that depends on who's talking. The Germans are talking, Monsieur Devlin. The local authorities have taken a great interest in your activities. How would you know that? One of my people placed wiretaps on the phones at the local Gestapo headquarters. Must be a clever chap. Indeed. Joseph Breiman is one of our most valuable agents. Last night he was arrested. I fear he will not hold out long under questioning. He is not a brave man. What if I were to make other arrangements for this man, Bryman? Would that settle your doubts as to me and my friends? Yes, but it won't be easy. Breiman is being held under close watch. You may need to create a distraction. Explosives, perhaps. Yeah. Aye, or a disguise. Yes. In the right uniform, you could walk yourself right out of the detention. But if the guards suspect an escape, they will kill you both. Don't you worry, Mom. I'll bring your boy home in one piece. Акт 2. Jailbreak. Вообще изи. Кто поставил лестницу на место? Кстати, это что, те самые ворота говна, которые в Париже? Никакого выходить из машины. Halt! Sperrgebiet! Gehen Sie woanders lang!
Они сами себя взорвут. В смысле меня это убило? Какого хрена? Я же был достаточно далеко. Halt! Sperrgebiet! Gehen Sie woanders lang! И что там, психовик, твое собирательство денег? Сколько уже насобирал? There's our man now. Ну, очки канала и... Who are you? Margot sent me. Stay close and keep your head down. Вы заебали оба. Секретисты тупые. Он будет идти или нет? Куда он пошел? Ну и пусть с тобой. You abandoned you folder. Да он за мной и не шел. Какого хрена? There's our man now. Who are you? Ты идешь за мной? So what's a German like you doing working against his own side? They are not my side. Under Nazis, the blood running through my veins is a death sentence. How did you get into this game? I was studied as a radio engineer at Heidelberg. My family fled when the Nazis seized power. I ended up here. And so you joined the French resistance? It seems the only sensible thing to do. Sensible.
That's rich. We are men without countries, you and I. But not men without souls, yeah, Irishman? If you say so. Давайте уже отрываемся от них. Заебали. Ну опять спавнится-то, что ж такое? Заебись. Миссион комплете. Что, сделаем для нее еще парочку работ. I know a smuggler's den when I see it. Что, теперь доверяешь мне? Ah, Mr. Devlin. How good of you to come. What can I do for you, Madame Bonaire? You are a young man, Mr. Devlin, and I am a very old woman, so let me tell you something of the ways of the world. I'm listening. Wars are not fought with bullets and bombs alone, Mr. Devlin. In order to destroy a society, one must first destroy its culture. Art and literature can become powerful weapons in such a battle. The Germans understand this truth better than anyone. I'm not sure I follow. Before the invasion, I worked as an art restorer at the Louvre. I have watched in horror as the Nazis plunder our national treasures and defile our cultural heritage right under our very noses. People are getting killed out there, Mom. What's so damned important about a bunch of paintings? Ah, don't play the fool, Devlin. Our culture is the soul of the French people. Without it, this nation will not survive. What do you want me to do about this? A Nazi general by the name of Loder has organized a series of book burnings in Paris. Thousands of rare and priceless volumes have already been destroyed. I want you to put an end to this atrocity. Perhaps I'll compose a nasty poem in the General's honor. A bullet in the head will suffice. General Loder deserves no less, I assure you. Good day, Mr. Devlin. Get to Acre de Triomphe. Де Трiomphe? Никогда не понимал этих французских штук. Holy Christ. Margot didn't say anything about this book-burning bastard driving a fucking tank. Они что-то подозревают.
Holy Christ. Margot didn't say anything about this book-burning bastard driving a fucking tank. Purged in the fires of righteous purity. А почему она взрывается на подъезде? Это ж трамплин, я ж правильно понимаю? Holy Christ. Margot didn't say anything about this book-burning bastard driving a fucking tank. Nothing but garbage. И так сойдет. Бабах. Где хоть одна нормальная машина? Спасибо, булка, за хост. Piece of cake. Миссион комплет. Let's move. Ну да, вот я вчера поиграл 3 часа, и сейчас он почти 3 часа. И у меня, блядь, чё по статам? 50%. 54. Но у меня уже второй акт. In honor of the Führer's birthday, curfew will be postponed 15 minutes tonight. Как же я заебался клипаться в машины-то, а? Выходи нахуй. Стоп, мужик хотел дать мне письмо? A message for you. Something terrible has happened. We cannot allow this latest atrocity to go unavenged. Meet me at the Cologne Vendôme. Look. Ну, как я понимаю, 100% это и Mission Progression, и фриплей. А фриплей это, блядь, пиздец, страты надо придумывать. Как пройти все так, чтобы собрать всю контрабанду, все вышки, блядь, все заводы и прочее. Много чего можно делать с миссией.
Но много чего надо помнить по дороге. Так что да, это достаточно много. Вот я тут уже был 4 раза. Я даже не заметил эту хуйню. С возвращением, Сайрус. Да, карты есть. Закарпатская. Ну, кстати, Сайрус, если все-таки сможешь прибыть в хмель на 30-е, то до 20-х надо уже говорить людям, наверное. Я же говорил, Булка, нас очень схожи вкусы на некоторые спидраны. Ну, понятно. Is that it? The ringleader is a Reichsminister official named Backman. I want him in a box. A box? A closed casket. I don't want his own wife to recognize him. Shouldn't you be in the kitchen baking up some crumpets or something? It's just that sweet old ladies shouldn't get mixed up in this sort of thing. It doesn't seem proper. Oh, spare me your chauvinistic bullshit. Herr Backman will be traveling past Блин, я не знаю, заклипал ли Дака, heavy firepower to penetrate the car's armor. но у меня сегодня был кек. Булка. Я проезжаю мимо танка с длинным дулом, а у него, типа, это, голова, так? Ну, типа, там, где дуло, и сидят мужики. Сама в себе начинает прокручиваться и взрывает танк. Сука, это было стрёмно. Я просто проезжал мимо, и он взорвался, и мне засчитало, естественно, но... Это было стрёмно. А вообще, Булка, в 100% рауте, как я уже начинал делать, тебе самое главное... Это... делать нужные перки. То есть изначально заспидранить перки, которые тебе нужны. Потому что, например, я получил бомбу, ну, оставлять бомбу в машине до того, как это мне дали в миссии, это было очень полезно в 2 миссиях. Вот я сейчас получил скоростную тачку Альтаир, тоже за перки. Проблемки. Я чуть по пиздаку получил. В смысле отсюда чекпоинт? Вы охуели там? Ну, обычный Энни, который теперь уже АММ. Или Энни, который вообще Энни. Который там за 15 минут делается. 2 перки, гонка в прологе и победа. Окей, найс. Жалко, что уже этот сыр ушел. Я забыл его спросить, помнит ли он спидран Саботера. Halt! Sperrgebiet! Gehen Sie woanders lang! Я все еще считаю, что карабин лучшая синглфайр пушка. Расстояние охуенное, мощность охуенная. Просто мое любимое.
Let's get to it then. Posten 5, bestätigen Sie bitte. Der Wagen des Generals wartet auf Bestätigung. Блять, Панзершрек. Posten 5, bestätigen Sie Entwarnung. Gauner nähert sich der Ecke. Yeah. Too bad I never managed to stay awake in German class. All right, here comes the punter now. Abbrechen, möglicherweise Attentäter. Bringt den General hier raus, jetzt! Хорошо пошел мужик. Типа вот по дороге можно этот всегда брать с этой миссии. Это пиздец, я говорю, я сделал был где-то процентов 10 раута, блять, и забил хуй. Потому что нахуй. Миссион комплет. Изи. Еще одно задание от мадемуазель. Она меня прям кормит заданиями, прям с ложечки. Припарковался. На стиле. Maybe playing safe down here. Your reputation is well deserved, Monsieur Devlin. You have given these barbarians reason to fear. It must be difficult to plunder a nation's treasures when one is constantly looking over one's own shoulder. One might think it would be difficult to conquer Europe with one's head up one's arse. Still, that maniac in Berlin managed to pull it off. The Nazis have conquered our country, but not the hearts and minds of our people. When the music of freedom rings throughout the city, the dream of liberty will live again. Are you off your meds again, Granny? The Nazis have been using the Louvre as a stage from which to broadcast their vile propaganda throughout the city. You want me to knock out that tower? We have had enough of that fascist drivel, polluting our airways. It's time we called a different tune, don't you think? Your point is well made, madam. It's time somebody turned the dial. 56% игры, учитывая, что побочки дают намного меньше процентов, чем основные квесты. Это в сумме где-то только 6-й час. Я же говорю, за сегодня пройду. Скорее всего. Get to the Louvre.
Oh, looks like somebody left a tank unattended. Быстрее, конечно, было просто сходить, все сделать и уйти. Но если судьба дает тебе танк, ей. Париж все больше и больше светлеет. Проблемки. Блять, тут дебил с панзершреком. Я так люблю их. Как же они вечно стреляют по мне. Прям прекрасные люди, обожаю их. О, это вы зря, ребятки, вернули мне целый танк. Правда, танки тут пиздец неудобные. Стоп, а я могу попасть? Блять, надо на какой-то край залезть. Блять, не дает.
Бля, я хочу залутать танк. Но, кажись, игра мне не дает. Как мне отсюда выехать? Ладно, прощай, танк. Ты был хорошим другом. Эйфелевая башня. Совсем рядом. Я на какую-то базу приехал, блядь. Гений, нахуй. Надо выйти за круг. Дайте мне машину. В какой жопе я оказался? I have a note for you. The Legion owes you a debt of honor, Devlin. You have paid in blood for our freedom, and we will repay you in kind. Почему у меня эта машина стоит на быстром доступе? Надо будет с этим разобраться.
That'll buff right out. Хорошо припарковался. Maybe a new Так. car, yes? Ну, поехали.